J'arrive dans quelques instants. Ok yo, j'espère qu'il y a tout qui marche. Je vais vérifier. Ouais, normalement c'est bon. C'est parfait. Alors, on va streamer aujourd'hui Metal Gear Solid 3. Pourquoi on stream Metal Gear Solid 3? Parce que dans pas longtemps, il y a le remake qui sort, donc Metal Gear Solid Delta, qui sort le 28 août, que je vais m'empresser de streamer, qu'il soit bon ou mauvais, peu importe. Donc on va partir sur Metal Gear Solid. Donc pourquoi Metal Gear Solid? Donc j'ai expliqué, je suis un très grand fan aussi de la saga. J'ai grandi avec le Metal Gear Solid 2 et le Metal Gear Solid 3 sur PS2, donc le 3 Subsistance. J'ai beaucoup joué au 4 également, et je pense quasiment platiné le 5. Le 3 je l'ai platiné déjà à l'époque, j'ai dû le faire 2-3 fois. Le platine, hein, pas la fin du jeu. Donc pas plus, hein. Je pense qu'on va commencer. Je vais essayer de faire découvrir plein de trucs et au moins ça va me mettre à jour en même temps pour Metal Gear Solid Delta pour voir si c'est un jeu de merde ou pas. Alors malheureusement j'ai pris la version subsistance. Non, la version subsistance, pardon. Excusez-moi, j'ai pris la dernière version, là, la Master Collection. Alors le son est un peu trop fort dans mon casque. Je vais totalement baisser ça. Hop. On va le mettre de moitié. Je pense que ça ira. On joue en français et on commence la game. Let's go. Ça y est, je me suis pris pour un streamer là. Ça apparaît pas sur l'écran, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Les débuts du jeune streamer sont compliqués. Hop, alors pourtant j'ai mis game capture, donc ça devrait marcher. Une page spécifique. Ça va peut-être que je mette cette page là. Voilà. Hop. Je pense que l'écran de chargement était différent en fait, et que c'est pour ça que ça n'a pas marché. Je vais rebaisser le son encore, on va faire un petit mixage. Hop, s'il y a quelques personnes, n'hésitez pas à me dire comment elles sont. Je vais enlever le micro 30 secondes pour écouter un peu. Ouais. Normalement ça devrait le faire, je pense. Allez, c'est parti. Donc on va pas aller, nouvelle partie. J'aime MGS3, ce qui est tout à fait vrai. Je vais mettre une visibilité sur le chat, s'il y en a qui veulent parler, n'hésitez pas. Normalement il y a un viewer avec nous. Enchanté, j'espère que tu aimes bien Metal Gear Solid, je sais pas qui est là. Si tu veux envoyer un commentaire, n'hésite pas. La question c'est est-ce que je le mets en normal pour faire découvrir un peu le jeu, toutes les subtilités qu'il y a derrière, ou est-ce que je le mets en difficile parce que je connais le jeu mais ça fait super longtemps que j'y ai pas joué. Allez, vous savez quoi,
Je suis de bonne humeur, on va le mettre en difficile. Je le mets pas en extrême, hein, parce que extrême, je vais vraiment galérer. After the end of World War II, Je the laisse world was cinématique. split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the Excusez-moi, Vertueuse c'est pas de ma mission. faute, ça a vibré, la manette était posée, No, elle est the tombée Vertueuse et ça a mission. appuyé sur X. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission. Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first, and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It
It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selinoyarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. L'option de R1, elle est incroyable, les gars. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up.
the Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Ah, il y a 20 ans, les mecs. C'est sorti il y a 20 ans, ça. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No. There's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Yes, yes, on va récupérer les backpacks, les gars. Hop là, let's go. Ouais, on m'entend bien. Alors, on va commencer comme ça déjà. Non, non, j'étais obligé de la faire. Snake, you all right? Snake!
incroyable. Ouais, en fait, quand j'étais petit, hein, quand j'ai commencé à jouer à Metal Gear Solid, j'avais une espèce de grosse encyclopédie qui expliquait tout et ils vendaient ça comme l'une des morts les plus rapides du jeu vidéo. J'étais obligé de l'essayer. Voilà. Donc, pour résumer un peu ce qui se passe, comme vous avez compris, on est du coup l'agent Snake, ou Jack, envoyé en mission dans une jungle russe pour récupérer le scientifique au nom de Sokolov, qui est un scientifique qui a notamment travaillé sur la fusée qui a envoyé Yuri Gagarin dans l'espace. Donc vous voyez, hein, le scénario est fait de beaucoup de choses sur l'histoire vraie. D'ailleurs, moi, sur l'histoire qui s'est réellement passée de la guerre froide, moi c'est quelque chose qui m'a énormément servi pendant mes études. Enfin, quand on a commencé à parler de guerre froide, je me suis dit, mais en fait, je suis bien. Vous avez vu, ça parlait de Gagarin, ça parlait de la crise de la baie de cochon, ça parlait de Khrouchtchev, qui était le chef de l'État soviétique. Ça mélange les histoires fictives avec les histoires réelles. C'est très cool. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger-happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute.
Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top-secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it?
Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission, now. Putain les gars, je pense que vous avez vu que je me suis concentré d'un coup un moment pendant le codec, mais tout ce que dit The Boss en fait est incroyablement d'actualité. J'ai pas envie de faire de comparaison foireuse, mais cette œuvre date quand même d'il y a 20 ans et a toujours des sous-textes très vrais pour l'époque actuelle, quoi. C'est plutôt incroyable. Enfin voilà, ça m'a fait un truc de voir ça et de comparer à ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Incroyable. Ouais, bon, on a de silencieux. Je vais pas vous le cacher, les gars, les silencieux, vu qu'on est en mode difficile, ils tiennent pas très très longtemps. Ah ouais, putain. Là, on est dans une zone avec des gavials, donc notre première rencontre avec la faune. Notre première rencontre avec la faune, d'ailleurs, il y a... Ah, waouh. Putain, ouais, par contre, ça a vieilli, ça. Ça, par exemple, ça fera pas de mal sur le Delta. En gros, là, pour viser, si vous voulez, là, les armes, c'est L2, R2, les armes et les objets, donc ça, en vrai, c'est pas si mal. Viser avec R1, et ensuite, on doit presser la touche carré, et pour tirer, on doit lâcher. Donc c'est c'est très relou. Mais sinon ça devrait le faire, en sachant que sur l'époque de la PS2, donc ça c'est la version subsistance, la caméra était comme ça. Ah, on peut pas la mettre. On peut pas la mettre. Ah ouais, ça marche pas sur la version remaster. Elle pue la merde cette version. C'est horrible. Donc on récupère tout ce qu'il faut. Là je sais plus ce que c'est peut-être des grenades. C'est peut-être des grenades qui est ici. Donc faut pas tomber dans les sables mouvants et se noyer. Non, c'est un silencieux. Ok, parfait. Ouais, quand même très fort ce discours de The Boss. Donc The Boss, c'est qui? Ça a été notre mentor, c'est elle qui nous a tout appris. C'est un soldat légendaire de la Seconde Guerre mondiale. On en saura plus dans ce jeu et dans un prochain jeu sur l'histoire de The Boss. Mais on va dire que les complotistes ont agi dans sa carrière, quoi. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades.
Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? De retour. Donc oui, il y a le camouflage qui est très important, mais je sais pas du tout pourquoi ils ont pas mis l'option de la caméra de l'époque. Peut-être qu'elle était trop à chier, parce que oui, elle était bien nulle. Ouais, le menu pause à la con, sur lequel on va devoir changer notre camouflage. On va passer beaucoup de temps dessus aussi. Hop. Donc voilà, ça me paraît être le camouflage parfait. On a notre sac à dos avec des kilos. Donc je pense que c'était... on devait faire un truc avec ces kilos là, mais je pense que ça n'a pas été fini, cette option de poids, ce qui est bien dommage. Donc là par exemple on a de la nourriture. Bon là j'ai la stamina qui est pleine, mais pour vous expliquer, tout ce qu'on capture on peut le manger, et tout ce qu'on mange a un goût. Plus c'est bon, plus on récupère de la stamina. Donc manger. Donc voilà, c'est les nids de frelons, c'est plutôt cool à manger. Maintenant on le sait, et il va garder ça en fait, Snake, en mémoire. Ça veut dire qu'il va savoir ce qui est bon, il va savoir ce qui est pas bon. Donc ça c'est plutôt cool. Les touches sont un peu dégueu. Je vous avoue que on peut pas avancer accroupi, c'est un peu chiant. Tout ce qui est gameplay en vrai, Delta ça va faire du bien dessus. D'ailleurs vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'ils ont fait Metal Gear Solid 3 en premier, pour les remakes. En fait ils ont tout simplement fait ça parce que c'est le premier de la saga. Donc en termes chronologiques c'est le meilleur à faire, c'est le plus stratégique, parce que ça permet aux nouveaux joueurs de pas se sentir perdus par l'histoire. Donc là on a un soldat qu'on peut voir juste là. Putain, j'ai envie d'essayer une CQC, mais ça fait beaucoup trop longtemps que j'en ai pas tenté. Je sais pas ce que ça va donner. CQC c'est le combat rapproché, qui est plutôt bien exploité dans ce Metal Gear Solid. On va dire c'est le premier où vraiment le combat rapproché commence à être travaillé. Je pense quand même qu'à la place de Konami, bon là où ça fait plaisir pour le jeu, c'est que Delta est créé par les anciens d'Hideo Kojima. Donc des gars qui connaissent l'univers Metal Gear Solid, qui ont déjà travaillé dedans, et ça fait vachement plaisir. Je vais essayer. Hein? Boum, j'ai réussi, c'est parfait. Waouh, je suis heureux. J'ai réussi mon premier CQC, les gars. Ça c'est nickel. On peut aussi les arrêter, on peut aussi capturer un gars pendant qu'on est repéré. Mais je ferai tester plusieurs trucs pour vous montrer à quel point ce jeu, il y a plein de choses qui sont faites dedans, et encore c'est pas le meilleur sur toutes les idées mises en place de concept, de game design, etc. Donc là je préfère l'endormir parce que le mettre KO ça dure moins de temps. C'est par là que je dois aller. Hop. Ouais, et du coup je disais ça met quand même un peu en confiance le fait que ça soit l'équipe de Hideo Kojima, mais je pense que c'est dommage d'avoir commencé par le troisième volet. Oh putain, déjà. Merde.
Et là, normalement... Ah oui, on peut plus les égorger. Merde. Putain, ça c'est dommage. Parce que... Ouais, je vais... Hop, je vais me cacher. Ouais, avant on pouvait les égorger, mais je crois que c'était en lien avec les touches à l'époque. En lien avec les touches à l'époque de la PS2, où il y avait une sensibilité sur chaque touche, et du coup, si on s'enlevait... Waouh, j'arrive plus à parler. Si on s'enlevait de la touche petit à petit, ça l'égorgeait. Non, ça le lâchait, et si on maintenait fort, ça l'égorgeait. C'était très relou. Hop. Hop. Waouh. Ça va être relou. Ça va être relou. C'est vraiment pas un jeu d'action, ce Metal Gear Solid là, contrairement au 5. Même au 2, qui maîtrise mieux l'action quand même. Celui-ci n'est pas du tout un jeu sur lequel on peut foncer de partout et faire ce qu'on veut. Donc je disais, à la place, j'aurais fait, je pense, les premiers Metal Gear sur MSX, ça aurait profité au développement, parce qu'en fait les gars ils auraient pu se sentir plus libres. Donc c'est totalement un jeu en 2D fait sur MSX à l'époque. Ils auraient pu retravailler l'histoire à leur avantage, expliquer ce qu'ils veulent expliquer dans le jeu, tout en suivant l'histoire, ajouter... Alors, je cherche juste, mec... Ajouter des cinématiques pour tenter de respecter justement l'œuvre de Hideo Kojima. Ouf. On va pas faire un no alerte, les gars. Putain, je sais pas comment il m'a repéré de là. C'est sûrement parce que je l'ai mis en difficile. Je suis à combien là dans l'herbe? Et pourtant dans l'herbe je suis à 90, donc en vrai mon camouflage est pas si mal. Mais ouais, je pense que j'aurais fait les Metal Gear sur MSX. Parce qu'en fait, ce qui est dommage, c'est que le 3, ils auraient pu le faire en open world. Ça aurait été incroyable. Vous l'avez vu, Snake a regardé le nid de frelon. Le nid de frelon, il y a un soldat en dessous, on va tirer, bien évidemment avec le silencieux. Le soldat se demande ce qui se passe, il se fait attaquer par des frelons et il se barre, les gars, c'est incroyable ça. Et en fait ça se passe à chaque fois, hein. C'est pas uniquement là, c'est à chaque fois qu'il y a des soldats et qu'il y a des nids de frelons, les soldats finissent par avoir la peur de leur life. Donc là évidemment la cinématique nous aide à comprendre... tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Ça nous invite à tester plein de trucs et à voir si ça marche. Donc là on est un peu tranquille du coup sur cette map, ça fait plaisir. Et effectivement il y a énormément de cinématiques dans ce jeu, c'est peut-être le jeu qu'on a le plus avec Metal Gear Solid 4. 45 minutes de jeu déjà. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late.
Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Ah, je viens de calculer pendant la cinématique, j'ai oublié de dire à quoi servait cette barre de stamina. En fait, si vous voulez, tout simplement, quand on en a plus, on sait plus viser. Snake fait que bouger, on peut plus rien faire, c'est très chiant. Donc c'est pour ça qu'il faut capturer des animaux pour les manger. Tac. Ensuite, donc oui, Sokolov, jeune scientifique qu'on doit sauver, qui a décidé de trahir sa patrie, donc l'Union soviétique, pour aller du côté des États-Unis, mais il s'est fait kidnapper par les Russes. Et ça, les Américains, ils aiment pas trop. Hop. Waouh. Avec les feuilles, on voit que dalle. Et j'ai pas fait de headshot à travers les feuilles, c'est dommage. Hop. Voilà. Hop. Lui, là-bas, il me fait pas trop peur. Je pense qu'il doit y en avoir un vers les escaliers. Hop, on fouille. Alors, faut savoir un truc. Bah, déjà, c'est qu'on peut fouiller, c'est quand même incroyable. Mais surtout, à force de les fouiller, en fait, on les bouge et ça les réveille. Donc c'est pour ça qu'il faut pas trop en abuser. C'est pas un loot infini non plus, dans le sens où s'ils meurent, ils ont qu'un loot. Si on les endort, ils en ont deux. Ah, waouh. Merde. Putain, c'est chaud en fait, hein. Oh, voilà. Ouais, faut grave préconiser le CQC, hein. Les cartouches se font rares dans la jungle. Surtout dans le mode difficile. Putain, j'aimerais bien tenter un truc. Comment on fait pour... Je sais pas. Bon, tant pis. Voilà. Boum. Ensuite, où sont les autres? Montrez-les-moi. Oh, il y en a un là. Putain, j'avais pas vu. Ah ouais, regardez ça. L'interaction des objets. Donc là, vous voyez un baril. Putain, je pense que j'aurais pu le fouler, je pense. Et on peut le lancer pour qu'il explose, les gars. C'est incroyable. Bon, ça met tout le monde en prudence, mais c'est pas grave. Waouh, faut à tout prix que je me cache. Paf, putain. C'est dégueu, les gars. Ah, putain de mouvement de Snake. Oui, autre chose à savoir, les gars, quand même, c'est que maintenant que ça fait un peu 50 minutes et quelques secondes de jeu qu'on joue, il faut savoir que ce jeu était aussi sur 3DS, les gars. Ils ont réussi à faire tourner ce jeu sur 3DS. À la base, ça devait être un jeu de PS3. Ah, c'est quoi ce... Il a... Oh, putain. Il a entendu charcler le serpent, là. Nothing here. Putain, il doit être en haut. Je pense qu'il est en haut. Ah ouais. Putain, comment il m'entend? Le radar. Putain, on a que le radar qui vibre. Putain, dans les pieds, voilà. Il en reste. Merde, il y en a un autre. Oh putain. Je veux me barrer de là. Ouais, il y en a un juste en haut. Il y en a un juste en haut. Putain de merde. Ouais, normalement on a un espèce de capteur holographique qui est beaucoup mieux pour jouer, mais vu qu'on a choisi notre mode de difficulté, on peut aller se faire foutre.
mis à la map. Il est juste là. Est-ce qu'on n'a pas un truc à lui lancer? J'ai fait un serpent normalement. Voilà, le nid de frelon, ça va être parfait. Donc là, c'est le nid de frelon à consommer, donc ça va pas lui balancer des frelons à la gueule. Par contre, je peux totalement faire ça. Hop, et balancer vers le haut. Oh merde, ça a balancé vers moi. Bon, c'est pas si mal que ça, j'ai récupéré un nid de frelon et je ferai le tour s'il arrive. Hop. Voilà, plus personne. Waouh. Putain, il est où? Merde. Ils sont bien camouflés ces soldats à la con aussi. Ah, il est là. Putain, vous voyez le silencieux, les gars, il est déjà à la moitié. Heureusement qu'on en a 3. Allez. Oui, je voulais juste montrer un truc. Un truc sympa. Il me semblait qu'il y avait des grenades paralysantes quelque part, mais je saurais pas où les retrouver. Sokolov est ici. Sokolov est totalement là. Hop. Et là... on peut un peu le faire paniquer. Donc ça, c'est sympa. Dans les choses qu'il y a à montrer encore, et quoi d'autre dans cette map? Je pense plus grand chose. On peut aller récupérer ce Sokolov. Alors là, je vais... Hop. Ah putain. Je vais faire une roulade. Voilà, hop. On va ouvrir là parce que ça va nous servir. Putain, il y en a un qui s'est réveillé. Je me sauve. Hop, voilà. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of GRU. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power.
The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America's truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. On va avoir une scène classique après codec, les gars. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Putain, c'est maintenant. Freeze! So this is the legendary boss. Huh? Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier? He's the Ocelot commander. Heh. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What?
can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. Huh. You're not the boss, are you? GRU operatives? What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do, but testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov, too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Et voilà les gars, cette scène avec l'entrée de Ocelot, qui est un personnage très connu et très apprécié de la saga, tellement connu dans la saga que si on s'amuse à le charcler, Ocelot is dead.
time paradox. Snake, you can't go changing the future like that. Tu ne peux pas changer le futur comme ça. C'est incroyable, les gars, d'avoir pensé à la subtilité de le laisser dans les gameplays pour pouvoir le tuer et avoir cet écran. C'est trop fort, l'écran de Game Over, les gars. D'ailleurs, si on fouille au slot, on a quoi de souvenir? On a une souricière. Jeune expert du jeu, et oui. T'as quoi d'autre à m'offrir? Rien d'autre. Donc voilà, hein, on capte qu'il y a de gros soucis et que ça pue bien comme il faut. D'ailleurs, j'ai pas forcément peur de me refaire ensuite Metal Gear Solid Delta pour moi ou pour les quelques gars qui me regardent, tout simplement parce que les Metal Gear Solid sont des jeux qui se rejouent. C'est des jeux où à la fin il y a des twists à chaque fois, et ces twists là permettent de, quand tu te refais la partie, tu captes toutes les subtilités que tu as compris à la fin, et ça c'est vraiment incroyable. Là, depuis le début là que j'ai joué, moi je suis en extase sur la seconde lecture. Je trouve ça trop fort en fait. Il n'y aura aucune objectivité sur les lives MGS, les gars. Scène d'anthologie. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished! Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build? Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No, this is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war? I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Boss? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me.
My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? J'avais oublié la fonction de zoom. Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away.
My place is with them now. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Putain les gars, faut qu'on parle. Faut qu'on parle de cette putain de cinématique les gars, c'est quand même incroyable. Ce jeu est sorti sur 3DS. La 3DS a réussi à faire tourner ce jeu. Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est incroyable. En fait, je pense que je viens de penser à plein de trucs et il y a des soucis de développement sur le jeu. Je pense que le jeu devait voir plus loin sur plein d'aspects. Donc notamment, comme on a vu sur le truc des kilos, mais bon, c'est pas bien grave, et d'autres trucs qu'on verra potentiellement par la suite. Mais merde, waouh! Ce jeu normalement il était destiné à la PS3, donc c'est ça qui me fait dire aussi qu'il y a eu un souci de développement, ils ont voulu sortir le jeu un peu plus vite et au final il a été cross-gen. Non, il a seulement été exclu PS2 et cross-gen sur la HD collection qui réunissait Metal Gear Solid 2, Peace Walker et ce Metal Gear Solid avec cette option de caméra. Mais gars, la 3DS fait tourner ce jeu. C'est quand même super beau. Moi j'ai un grand problème quand même avec ce filtre jaune là qui est appelé par les fans le filtre Peace qui est pas très joli. Les mouvements sont un peu rigides. Dommage qu'ils aient pas attendu la PS3 en sachant que MGS1 sur PS1, MGS2 sur PS2, MGS3 sur PS3, ça aurait été très cool. Mais c'était pour l'avènement d'autres choses par la suite, d'autres projets. On a découvert cette équipe de Power Rangers là. Il y a des boss légendaires sur ce jeu. Pas seulement légendaires dans la saga de Metal Gear Solid, mais légendaires dans l'histoire du jeu vidéo. On va les découvrir ensemble de toute façon. Il y en a vraiment 3 classiques. Je pense qu'il y en a un classique du jeu vidéo, 2 classiques de Metal Gear Solid. On les découvrira ensemble, mais voilà, en tout cas c'est ces têtes-là.
Retard de développement aussi, parce que il y a quelqu'un qui apparaît pas dans, dans cette scène d'intro, qui a dû être ajouté au dernier moment et à qui il manque une introduction. On a l'impression qu'elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais bon, je vais pas spoiler plus. The Boss nous a trahis, Volgin a été kidnappé, il travaille pour construire un nouveau système de bombes nucléaires et on est en pleine guerre froide. Qui dit bombe nucléaire dit troisième guerre mondiale. The Boss a ramené son unité Cobra, du coup qui sont tous des soldats légendaires de la seconde guerre mondiale. The Boss est du côté de la Russie au lieu d'être du côté des États-Unis. On s'est fait trahir par notre mentor, on est dégoûté, on est en piteux état. Et là c'est le moment de vous montrer un autre aspect du jeu qui est la guérison qu'on retrouve dans le menu pause. J'espère que le menu pause sera totalement viré de Metal Gear Solid Delta. Putain, d'ailleurs, j'ai vu que le filtre PIS était enlevé de Metal Gear Solid Delta. Alors ça, vraiment merci, on va enfin pouvoir profiter d'une vraie verdure. Je verrai les filtres qu'on pourra mettre, mais je pense qu'on mettra juste le truc le plus réaliste possible. Faut que respecter l'œuvre originale sur ce qui était pas fou ou mauvais. Ce filtre PIS est dégueu. Donc guérir. On peut avoir plusieurs blessures, on peut se casser des os, on peut se couper, on peut avoir des blessures par balle, on peut avoir vraiment plein de galères. Donc en vient la chirurgie, la chirurgie ici, et les médicaments de l'autre côté, qui sont donc des choses qu'on va trouver dans la jungle par le biais d'animaux, de plantes, etc., etc. Ou en fouillant des soldats. Donc coupure. Souffre d'une coupure profonde, saignement, aucun pansement utilisé, pas encore désinfecté. Donc on désinfecte et on met un pansement. Et c'est pas fini parce que le plus logique ce serait quoi ? Un cigare non, un couteau non, pour une coupure nécessaire pour les points de suture. Voilà. Ah, et il nous faut encore un bail du sceptique. Voilà. On voit qu'on est blessé quand la barre de vie devient rouge. Donc c'est de la vie qu'on peut pas récupérer, ça. Et ça, c'est très chiant. Je sais plus c'est quoi le système pour récupérer de la vie. Je sais pas si on a des rations. Donc pareil, une autre coupure, sceptique, désinfectant, point de suture, pansement. Coupure, pansement, point de suture, désinfectant, sceptique. Os fracturé. Os fracturé à-t-elle Waouh, là ça va être compliqué. En fait, si on peut tout utiliser, mais si on utilise des choses qui servent à rien, ça va quand même les user et c'est pas ce qu'on veut. Parce que ça va se faire rare. Là, c'est désinfectant, non. Onguent. Onguent, c'est quoi onguent, frère? Efficace pour traiter les brûlures. Ouais, c'est de la pommade. Cigare, non. Couteau? Non, même pas. Le couteau est illimité, hein, je peux me permettre. Nécessaire au point de suture pour une fracture, non. Pansement pour une fracture, non. A-t-elle, j'ai déjà utilisé. Bon. Et ben, on va découvrir. Point de suture, je pense pas. Pansement. Ok, ouais, pansement et a-t-elle. Pourquoi pas, je sais pas qui a inventé ça, mais... Désinfectant et sceptique et os fracturé, on a dit que c'était une attelle et un pansement. On va mieux. Good job, Snake.
We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Shagohod. Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel!
Et donc on a lamentablement échoué à la mission, ce qui est bien sûr prévu dans le scénario. Voulez-vous sauvegarder? Oui,